Hello, tuni KUKI channel vizose na bon chawin lem na hivin tuni hi Germany India chunga alunghang ti news mo in hichi ho chungchang hin seiwaitin tu hi Germany te hin India alunghan je India chunga alunghan je hi G7 meeting a chong hi India hi invite ki ball loading ti chan ge hi thupun ho jong ananevin aban le Russia in hita Ukraine nasata etek abola ahi lo le milham tampi atha wanga hi India in tu chan ge Russia demna imacha asei lo nazi ahi amao hi lunghang vai ta chu G7 meeting chan ge jong hi India ki jaw sa lo ding hi ti a chu na sei ti hi mo in tu hin detail de ven neu khat hin belew hen adi se na hi chi blobam ti hi chi ba news a ki sei ho hi alang pi a hi hung di ji a hi tu chunga jong hi Germany hon hi chi to bang thu ho an sei wa hi le I chan hung lung thei ham ti ho hi in veu hitin G7 hi meeting anei tiang le G7 ho hin I chan ham khana hi country jat chom a hi lawai le country dang ho jong hin G7 na jaw theina dinga hi application ho jong api jiu a hi in nichiwa jong hi India jong hi ta cho jaw ding to bang tai ma hi jing a hi in a hin la tu chunga vanuli se na democracy gamlin penen hi ta chu Ukraine gam ki boina Russia ho dem na I macha asei lo na chunga hi Germany hoi lunghang le jengdan wa hin chi ga velen 47 G7 summit na jong chu amao hin gamdang dang ho jong hi invite an boluvin hita chu G7 meeting ho a hi ana jaw sa awi ti a chu mu a hi in me chi wa jong hi mu de wa hi in G7 meeting teng le tai to khom wa India jong hi vel izat ham khat G7 meeting a hi ana jaw a hi tai ti jong chu mu a hin chwa hi G7 ho meeting mu dan boldan neucha I het theine devin ga velo hen tu chunga hi 48 summit ding a hin hi chi 48 summit hi Germany gama ding a hin hi chi chu G7 meeting ho hi G7 hen lang BRICS hi jong le khotia quad ho hi jong le ita a team ma a hi lo la a group ma ki ho na summit ji na ho a hi a ho so hin a thu a koi jaw ding ham ai lo la koi member lo ho ti ding a hi tan member ho cha jaw te ding a hin hi jong le member lo koi chu invite ball ding ham ti hi hi chawa a ho so hin ita chu thu nei na aneyo a hi in ja a chu tu chunga jong hi June la le hun 26 apana 28 chan ge hi G7 meeting Germany gama hi ding a hi in a hin la hi chiwa hi India invite ke ball loading a hi ti a hi amain ana save ti a chu report mu a hi in chi na chunga jong hi tu chunga 2+2 US a 2+2 ti a US le India ke ho na jong chu amao hin hi chi chung chang ho hi J Shankar hi anadongoven e ho gammi minister pa hi anadongoven aman anaseina a chu a hi le chbai neu cha ga velo hen tu a India hon hita ni thu do pe no hi news hon media hon thu ni do pe no hi India ho hin tu chunga Russia gam sunga thau ki cho je a hi ni do wa hita hi ni bol wa hi le chun ki hon hita chu hakhat sunga ka cho sang ba hi European gam langa ho hin ni khatna a cho hi izan ham khana tam zo a hi ke ho sangen European lang zo hi focus bolovin ti a jong chu amawin a seivi amain don putna anane ti a hin Dr. J Shankar hin aita chu don putna HOITAH ho jong hi anane a video jong hi neucha ga leuchun nang ho het theidinga neucha ai chi a video ho jong hi neucha ga vewilang. We'll start with Rosalind Jordan of Al Jazeera English. Finally, for the ministers Jaishankar and Singh, why not condemn Russia's invasion? Wouldn't this best reflect India's foreign policy goals and international standing? And what is the leverage that the Indian government has to persuade Vladimir Putin that
the carnage that we are seeing every day simply must not stop, that it's not helping the Of course, I can't say much about policy decisions that were made before my time. But First of all, thank you for the advice and suggestions in your question. I prefer to do it my way and articulate it my way. Now, as Secretary Blinken has pointed out, we have made a number of statements which outline our position in the UN, in our parliament, and in other forums. And briefly, what those positions state is that we are against the conflict, we are for dialogue and diplomacy, we are for urgent cessation of violence, and we are prepared to contribute in whatever way to these objectives. I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. We'll turn to Lalit Jha, press. Ita chu ama hin DONBUT na HOITAH anane hin tu chunga hi PM pa eho Indian PM pa hi imacha hi jong la apan khom pi ho hi le kha thim aching a thim ngen a hi lowaile mi iti DONBUT ding ham ti ho hi nasata a hi win ama wen nom ta HOITAH ta hi DONBUT na ho anei thevi ti achu mo hin adi sena Jay Shankar hin I chan ham khatna hi India tu chunga hi ama hin India ho hi asu popular di sen ti ajong hi mo hin chi video tu a neu cha kain bet sa jong chu social media ho ajong hi I chan ham khatna hi popular a hi ta chu thang yeng a hin tu le tu ajong hi mi tampin WhatsApp hian lang Facebook ho hian lang Twitter ho hi jong le imu diu ka ta sanin aman hi cheba thu an na le DONBUT na hi a hoi le jeng ni cheba hi amana seina chu ke ho India ke ho Russia gama ka cho sang wa hi cheba hi nang hon phun noi na nei sang wa ken thil khat suggestion bowling nang ho zo hin hi cheba European langa attention bolovin tu a hi Russian nang hon India hon funding na bolovi thauna cho je wa Russia ho hin sumza ding ane wa hita chu ki survive a hi hing thei wa hi ti a na se vaile na sei khel de wa hi chi sanga chu European gam ho hi ven ke hon India ten thau ka cho naw kum khatna dinga ka cho sang wa hi ama hon ni khana cho hi tamzo a hi ke ho India te hin security energy a dinga hi ka dei khamot neu khat bo ka ki cho jiu a hi in a hin la European Union ho hin European country ho hin hita chu ama hon ni khana cho za na jong hi ke hon lakhat sunga jong Russia gam sunga hi ka chodo po ve ti chan ge ya jong hi DONBUT na anane aban le he thei diu kha chu Germany te hin tu chunga Ukraine le Russia ki boina chung changa India in Russia a support nen ti a alung han ten wanga hi ngechi ga belo hen Germany a kona jong hi izat ham khat ama hin Russia gam sunga hi thau a ki cho win a hi lawaile ama ho je a 2008 na ichi Ukraine European Union a hi lo le ne to a alut ding chu ama ho hin anakha tanpi ji wa tu chunga hi chi to bang thil so jong hi a hi ti chan ge a jong hi mu thein a hum ke nen tu le tu a wang hi nasata hi chi chung changa hi kinil na ho jong anei a hi in aban le India hin HOITAH tu chunga hi masanga thil achi sa ho a hi lo le political dungjuya ana kibol dan ho jo se iza kai thleng panin abona hi a hin khodo en tu a hi a le thu no ho jong hi a bol chat jeng eti a jong chu mu hin phat ma sa jong chu US on iza nam khat thu do na a hin nei wa India hi pressure a hin bolvin ni chewa chu India in jong I chanam khat na DONBUT na pi eti a jong chu in a sei a hi in tu chunga hi Germany hon hi ta chu oi mona a hi lawai Indian dem na to banga hi a hin sei kit bin hi le India Germany ho hi India ho hin a le thu na HOITAH DONBUT na
apiki ne ti chu het thein diwa neu khat in se wa hi in tu a jong hi chi G7 si a hi pon a hi lowai le mi khen khat chun hi chi G7 ho meeting a hi Russia chungchang a sei di hom Ukraine le Russia ki boina ho hi I chanam khatna a sei di vem ti a hi question nei mai thewan a sei te di wa hi aji chu chi G7 country ho hi ga belau chun phat ma sa jong chu kanavet sa ai ta in chabai ga belau chun G7 country ho chu hi chi ho hi a hi vet chiwai Italy a hi in Germany a hi in France a hi in Japan a hi in Canada United Kingdom United States eta chu USA ho jong hi eta chu pango a hi le ichi a country ho I ga ba nai le chun ama ho se hin atam zopi hin Russia te hi sanction abol khum a hi in hi china chunga chu masanga chu hi chi G7 pen hi G8 an hi a hi in hi chi G8 na jong chu Crimea kiti gam ho neta chu Russia in Ukraine gam anala pi je a chu anato pha je a chu amo hin G8 na ko na Russia anano do ba G7 ana so a hin hi je a chu tu chunga jong hi G7 te hin Ukraine le Russia ki boina chungchanga jong hi I chan ham khana pan hin lan te ti chu mu a hin hi ja a chu tu chunga India jong langkhat langa Russia support dan dewa hung phat na chu ama ho hin I chan ham khatna India jong hi nol na ani vi ti chu neu khat iga he te ne divine se wa in tu a hi chi ti ta lowa jong hi BRICS a jong hi 26 a pa na 28 jong hi meeting kit ding a hi in hi chiwa hi BRICS summit hung kit ding a in BRICS summit hi tu chunga hi China gama ding a hin China te jong hin a hi thei chana PM Modi hi China gama hung han nang hi chi BRICS meeting a hi ong zaw te le ti a hi tip na nasata nei wa chule masanga India nasata ta dem na ho jong hi tu ai niaw khat ong thip ma a hi thei chana PM pa hi China gama hunga a hi lo le hi chi BRICS summit a hong zawa BRICS hi ati le tu a G7 ti ho a hi lo le G20 ti ho quad ti ho sanga jong hi BRICS iti su hat ding ham ti hi China le Russia hin tu le tu a hi pan na sata ala iti a jong chu mo a hi in a hin la tu chan ge a hi decision ti chu BRICS summit a hi Indian PM pa hi chi ding ham chi lo ding ham ti wang hi decision HOITAH mo a hi nai po in ETM khatna G7 meeting a hi hong boy kha a ngai ta cho ong boy kha ai le chon BRICS summit hung ding a hin BRICS summit a hi I chan ham khat India in jong BRICS lang zo a hi pan a hin la theina din mon ho a mi ti chu neu khat iga he thei diwa in se wa hi in tu a hi ama hon 48 G7 summit a hin nei na ding chung wa hi itiam khatna India a hin ko ta lawa hi le chun BRICS langa hi India in HOITAH focus a bol ding a hi ti chan ge a jong chu mo a hi ni ja chu US le UK hin HOITAH he thiam a hi ni ja chu hi chiwa BRICS langa India a hat sanga chu hi chilang zo a hi jaw han lang a hi thei chana hi India hi Russia le China ki ka a hi ki podo thei le ti hi western lang ho hin atup jingo a hi in a hin la tu awang chu Germany ho ne ta chu dem na hin nei wa India ki jaw sa pon ti a hi G7 summit a ko lo vai le chun Indian PM pa chi BRICS summit a hi azaw na ding izan ham khat hi om thei ti chu mo a hin G7 meeting a azaw lo nge ai le chun BRICS a hi PM pa jong hi che mai thei a hi ti a chu news mo a hin a line a chi lo wang chu tu chan ge ima confirm a hin ai poi ti chu he thei na di wa tu ni KUKI channel mang cha in sai thei wi chan chu hin tin itiam khana nang hon isei na wa do nom na nei vai le comment a ko na chu nen ki do ki theu hi tu ni KUKI channel ve zo si na bon chawen pathianin phathei na bo jing taw han ki pai